Your Excellencies, would like to thank France and the Kingdom of Saudi Arabia for convening this very crucial conference. This is a moment of great significance, not only for the people of Palestine, not only for the people of Israel, but for all people who cherish the ideals of freedom and self-determination. Shortly after the United Nations was created, the General Assembly adopted Resolution 181, which recommended the creation of two states, Israel and Palestine. Immediately after the adoption of this resolution, only one state was created, the State of Israel, casting and ushering the Palestinians into a decades-long wilderness of statelessness, characterized by decades of occupation and now genocide. I'd like to congratulate the President of France, President Macron, for today announcing a very bold decision to support the long overdue creation and the recognition of the sovereign state of Palestine. President Macron, I stand here to congratulate you and to congratulate others who have taken this step. South Africa reiterates its firm commitment to the creation of a contiguous Palestinian state existing peacefully side by side with the State of Israel along the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. South Africa condemned the 7th October attacks by Hamas that resulted in the deaths of more than 1,200 people. In response to this attack, Israel has unleashed disproportionate punishment against the people of Palestine. And we say here today that the only solution to this conflict is a two-state solution. The viability of a two-state solution depends on full and universal respect for international law. All states, including the State of Israel, must comply with the collective obligations under international law. As the UN marks the 80th anniversary, we call on all member states to recognize Palestine and to act in solidarity with its people. To restore the prospects of a two-state solution, we call, firstly, for global recognition of Palestine and its sovereignty and territorial integrity. Secondly, the immediate ceasefire and an end to the genocide and the release of hostages by Hamas and prisoners by Israel. Thirdly, the full respect for international law, including the respect for UN resolutions and opinions and the decisions of the International Court of Justice. Fourthly, the removal of obstacles to the two-state solution, including a halt to illegal settlements and removal of the separation wall. Lastly, the restoration of the humanitarian aid and reconstruction of Gaza. This is a conflict that has gone on for almost as long as the United Nations has existed. And we say that as the international community, this conflict must end now, and we as the international community must act now also in unison. We must now work together to achieve a just and peaceful and lasting solution. I would like to welcome the demonstrable groundswell of support for the establishment of the much-awaited state of Palestine by 142 nations.
I thank His Excellency the President of South Africa. والآن أعطي الكلمة لفخامة رئيس أنغولا فليتفضل. Sua Excelência Emmanuel Macron, Presidente da República da França, Excelência Sheikh Faisal Al Saud, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita, co-presidentes desta sessão especial, Excelências, gostaria de saudar a realização desta importante conferência internacional que confirma o engajamento dos Estados-membros das Nações Unidas na busca urgente de uma solução pacífica, justa e duradoura para um dos mais intrincados conflitos do planeta e o mais antigo do Médio Oriente. Merecem uma referência especial a República Francesa e o Reino da Arábia Saudita, que se engajaram com muita firmeza e de forma incansável na realização desta iniciativa. Excelências, no contexto deste encontro, assume uma relevância inquestionável a Declaração Política de Nova Iorque sobre a resolução pacífica da questão da Palestina e implementação da solução de 12 Estados, adotada a 12 de setembro do corrente ano pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por ter demonstrado que existe um consenso internacional cada vez mais crescente sobre a necessidade de se acabar com a guerra em Gaza, com base na efetiva implementação da solução de 12 Estados. Este conflito, que dura há décadas e com um nível de violência incomum, não se resolverá, como todas as evidências o demonstram, com o recurso às armas, por mais sofisticadas que sejam, pois a comunidade internacional, que tem cada vez mais consciência deste facto, deve usar com urgência todos os meios ao seu alcance para convencer os beligerantes de que a única saída para esta situação é a via do diálogo, para que se chegue a uma paz definitiva na base da criação do Estado da Palestina e na da coexistência pacífica entre os dois povos. Esta é a posição da União Africana, que inclui também o princípio de que Jerusalém Oriental deve ser a capital do Estado da Palestina independente e soberano e que a República de Angola está incondicionalmente alinhada com a Organização Continental Africana neste esforço em que todos estamos empenhados para a resolução definitiva deste conflito. Excelências, estamos a acompanhar com profunda preocupação os relatórios alarmantes sobre a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza, onde comunidades inteiras, incluindo crianças em elevado número, sucumbem diariamente à fome e sobrevivem em condições subhumanas. A